Jai Shri Krishna Mitro. In last lecture, we can discuss about some problems from the theory of Einstein's equation and calculation of lambda frequency and threshold frequency, whatever. In last time, we can discuss about the problem number 2.8. Here, we can discuss problem number 2.9, which is like that. First, we can complete the examples from the theories which you can study. Like અત્યાર સુધી આપણે જે કંઈ થિયરી સ્ટડી કર્યા કમ્પ્લીટ કરી અને આપણે એક્ઝામ્પલ ફર્સ્ટ કમ્પ્લીટ કરશું પછી આપણે નવી થિયરી સ્ટાર્ટ કરીએ. યસ, પ્રોબ્લેમ નંબર 2.9, the threshold frequency mu0 for the metal is 7.0 into 10 raised to 14 second inverse. Threshold frequency means that it is 7.0 into 10 raised to 14 second inverse. It is given. Calculate the kinetic energy of an electron emitted when radiation of frequency mu 1.0 into 10 raised to 15 second inverse is hits the metal. Means કે સપોઝ કે આપણી અગર કોઈ મેટલ હોય એ મેટલની થ્રેશોલ્ડ ફ્રીક્વન્સી આટલી છે બટ એની ઉપર તમે એવું રેડિયેશન ઇન્સિડન્ટ કરો કે જેની ફ્રીક્વન્સી આટલી છે 1.0 into 10 raised to 15 second inverse. તો હવે જે ઇલેક્ટ્રોન ઇમિટ્સ થાય ઇલેક્ટ્રોનની કાઇનેટિક એનર્જી કેટલી આપણે માટે આગળ ઇક્વેશન તો હતું જ કે અકોર્ડિંગ ટુ આઇન્સ્ટાઇન્સ ઇક્વેશન kinetic energy 1/2 mv square is equal to h mu minus h mu 0. That is the equation, h mu minus h mu 0. Here we can take h is a common, which is Planck's constant, then mu minus mu 0. It is the kinetic energy. It is the kinetic energy of electron. Clear? H is equal to 6.626 into 10 raised to minus 34 joule into second. Joule into second. Here values are given. Mu is 1.0 into 10 raised to 15 minus 7.0 into 10 raised to 14 into 10 raised to 14 second inverse. Both are second inverse. Now second inverse and seconds are cancelled out, means the unit is joule, but here first we can compare the powers of the 10 raised to. Yes, का तो both 10 raised to 15 કરી દઉં का तो both 10 raised to 14 कर दो, means के same power થાય તો subtraction possible બને. Therefore we can make a 10 raised to 14, it is like that, 10 into 10 raised to 14 minus 7.0 into 10 raised to 14 second inverse. Now we can make the subtraction, means के same घात करी, same power કર્યા, જો પાવર સેમ ન થાય તો સબસ્ટ્રેક્શન પોસિબલ ન બને. યસ, ઇટ ઇઝ 10 minus 7 into 10 raised to 14 is joule. Now we make the calculation, then it is 3. It is 3. 6.626 into 10 raised to minus 34 into 3 into 10 raised to 14 joule. We can make the final calculation. It is 1.988 into 10 raised to minus 19 joule. That is the answer. That is the kinetic energy of electron which can be emitted from this metal. Clear? જો આ મેટલને આટલી ફ્રીક્વન્સી હિટ કરવામાં આવે, જો એ મેટલની થ્રેશોલ્ડ ફ્રીક્વન્સી is 1.0 into 10 raised to 15, then the kinetic energy of emitted electron is 1.988 into 10 raised to minus 19 joule. Yes, અહીંયા એક જે કોન્સેપ્ટ હતો એ ખાસ હતો કે પાવર સેમ કરવાની. Clear? Then we can convert 15 into 14. Yes or no? One power remove કર્યો મતલબ કે 10 થી મલ્ટીપ્લિકેશન દીધું એટલે પાવર નીકળી ગઈ અહીંયાથી, બરાબર? એક યાદ રાખજો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન is from exercise number 2.2. 2.1 I think complete. 2.2 એક આપણે રિમેઇનિંગ રાખી હતી વચ્ચે જે આપણે અત્યારે ક્લિયર કરીએ and we can continue. First question, there are 3 questions are there in exercise number 2.2
first question is that calculate the total number of electrons present in 1 mole of methane. First, suppose we can have a methane, 1 molecule of methane, not a 1 mole. If you can have a 1 molecule of methane, then it can have, it is CH4, it can have 6 plus 4 is equal to 10 electrons. Why? Because 6 electrons in carbon and 1 electron in hydrogen, and this hydrogen is 4 times, therefore 4 electrons comes from total hydrogens. So 10 electrons are there in 1 molecule of methane. But here આપણને 1 mole માટે પૂછ્યું, તો 1 mole ની અંદર how many હોય? તો કે 6.1 mole of methane is equal to, હવે આપણે અહીંયા શું લખશું? તો કે 6.022 into 10 raised to 23 into 10 is equal to 6.022 into 10 raised to 24 electrons. 6.022 into 10 raised to 24 electrons are there in 1 mole of methane. Because 1 mole ની અંદર કેટલા મોલેક્યુલ કન્ટેન હોય? તો કે 6.022 into 10 raised to 23. જો 1 મોલેક્યુલ ની અંદર 10 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો 6.022 into 10 raised to 30 ની અંદર કેટલા? તો કે મલ્ટીપ્લિકેશન કરશું ડાયરેક્ટ આપણને અહીંયા પાવર 1 જ છે, તો 23 plus 1 24. Very simple. Now we can think about the next question. Question number 2. Question number 2. Clear? In question number 2 there are 2 questions are there. First, find the total number, and second, total mass of a neutron in 7 milligram of carbon 14. Assume that mass of neutron is equal to 1.675 into 10 raised to minus 27 kilogram. Clear? First of all, suppose if you can have a 1 mole carbon 14, if we can have 1 mole carbon 14, therefore it is 14 gram, because here given. Suppose કે આપણે 1 mole carbon 14 છે, so we can have a 14 gram carbon, because mass number is given here or atomic mass is given here. It means that is equal to 6.022 into 23 carbon atoms, because 1 mole means 6.022 into 10 raised to 23 carbon atoms. કારણ કે 1 mole ની અંદર આવા કાર્બન એટમ્સ કેટલા મળે આપણને? 6.022 into 10 raised to 23 carbon atoms. Now number of neutron in 1 carbon atom, one mole nahi, 1 carbon atom is equal to mass number minus atomic number, means 14 minus 6 is equal to 8 neutron, is equal to 8 neutron. Suppose ke if we can take carbon 14, then 1 carbon 14 have 8 neutron. Yes or no? તો 1 mole ની અંદર આપણે ફર્સ્ટ કેલ્ક્યુલેશન કરશું તો 6.022 into 10 raised to 23 carbon atom contain, multiplication કરશું આપણે 6.022 into 10 raised to 23 cross 8 neutrons. Very simple. 1 carbon atom ની અંદર 8 ન્યુટ્રોન હોય તો 1 મોલ મીન્સ કે 6.022 into 10 raised to 23 ની અંદર આટલા ન્યુટ્રોન્સ હશે. આપણને 1 મોલ કાર્બન 14 ની અંદર રહેલા નંબર ઓફ ન્યુટ્રોન્સ મળી ગયા. ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. નાઉ આપણને કેટલા માટે પૂછ્યું છે? તો કે 1 મોલ માટે નથી પૂછ્યું, આપણને 7 મિલીગ્રામ માટે પૂછ્યું. યસ ઓર નો? યસ. નાઉ વી કેન સે ધેટ 14 gram carbon 14 gram carbon 14 have neutron is equal to 6.022 into 10 raised to 23 into 8, because 14 gram means 1 mole. It is 1 mole. Yes or no? It is for 1 mole and it is for 1 mole also. 6.022 into 10 raised to 23 carbon atom લઈએ આપણે તો એનું weight 14 gram થાય કે જે 1 mole है. આપણને કેટલા ગ્રામ માટે પૂછ્યું? 7 મિલીગ્રામ, મીન્સ
7 milligram means 7 into 10 raised to minus 3 gram. 7 into 10 raised to minus 3 gram. Carbon 14 have neutron is equal to 7 cross 10 raised to minus 3 cross 6.022 into 10 raised to 23 into 8 by 14. 8 by 14 is equal to 24.088. 24.088 into 10 raised to 20 neutrons. If we can move the power, then it is equal to 2.4088 into 10 raised to 1021 neutrons. Very simple. Number of neutrons મળી ગયા. આખી વાત મગજમાં ફિટ થઈ. 1 mole carbon 14 is weight to 14 gram. It is 6.022 into 10 raised to 23 carbon atoms. Yes, means one carbon atom have 8 neutrons. Therefore, the number of carbon is 6.022 into 10 raised to 23. Then it can have neutrons. Further, આપણે જે moles હતા એને ગ્રામમાં કન્વર્ટ કર્યા because આપણે ગ્રામની અંદર આન્સર પૂછ્યો. So 14 gram contain this. So 7 into 10 raised to minus 3 gram means 7 milligram contain this number of neutrons. Now we can calculate the mass. Mass of one neutron is equal to 1.675 into 10 raised to minus 27 kilogram. Then mass of 2.4088 into 10 raised to 21 neutron is equal to 2.4088 into 10 raised to 21 into 1.675 into 10 raised to minus 27 by 1. Calculate the answer. Very simple. It is near equal to 4.0347. 4.0347 into 10 raised to minus 6 kilogram. That is the mass of 2.4088 into 10 raised to 21 neutrons, or the neutrons which is present in 7 milligram of carbon 14 atom. Clear? So it is the second calculation. Now we can calculate the third portion. Of this question. Which is find total number and total mass of protons in 34 milligram of ammonia NH3 at STP. Yes, here condition is given standard temperature and pressure STP. ફરીથી આપણે સેમ કેલ્ક્યુલેશન કરશું કે 1 mole of ammonia contain 1 mole of NH3 contain 7 plus 3 protons. Because 7 protons are there in nitrogen and 1 proton are there in hydrogen. This hydrogen is 3 times, therefore 10 protons are present. Clear? It is 1 molecule. Now 1 mole of NH3 contain 6.022 into 10 raised to 23 into 10 protons. Because 1 molecule માં 10 proton હોય કારણ કે 7 નાઇટ્રોજન ના અને 1 હાઇડ્રોજન ને 3 હાઇડ્રોજન એટલે 3 10. તો 1 mole ammonia contains 6.022 into 10 raised to 23 into 10 protons. Clear? Now 1 mole ammonia means 17 gram ammonia. You knows that because atomic weight of nitrogen is 14 and atomic weight of hydrogen is 1. According to this, molecular weight of ammonia is 17 gram. Therefore, you can say that 17 gram of ammonia contain
6.022 into 10 raised to 23 into 10 proton. Here we can given 34 milligram. Therefore, 34 into 10 raised to minus 3 gram of ammonia contained is equal to 34 cross 10 raised to minus 3 cross 6.022 into 10 by 17. It is equal to 12.044 into 10 raised to 21 proton into 10 raised to 21 proton. Clear? It is the total number of proton which is present in this quantity. आपने रिमेम्बर करवानुं याद होवुं जोईए के एमोनियानो मोलेक्युलर वेट 17 ग्राम छे. रेडी? इट इज 14. अमोनियानो मोलेक्युलर वेट 14 होय नॉर्मली, हाइड्रोजन नु 1 होय. एवा हाइड्रोजन 3 એટલે 14 + 1 + 1 + 1 it is 17. It is the molecular weight of ammonia. Clear? So it is the total number of protons present in 34 milligram of ammonia. Now mass of one proton is equal to 1.6726 into 10 raised to minus 27 kilogram into 10 raised to minus 27 kilogram. Therefore, mass of 12.044 into 10 raised to 21 proton is equal to how many? Is equal to 12.044 into 10 raised to 21 into 1.6726 into 10 raised to minus 27 by 1 is equal to 2.0. Calculate कर लेवानुं 1447 2.01447 into 10 raised to minus 5 kilogram. This is the mass of proton which is present in ammonia. Now, if we can change the temperature and pressure, the answer remains constant, because if we can change the temperature and pressure, the mass of ammonia does not change. Therefore, the mass of proton does not change, or number of proton also does not change. Answer remains the same. Temperature and pressure थी कोई effect नहीं था mass ऊपर. Mass remains constant. Clear? So therefore, there is no change in answer. This is the last question which is asked like that. Will the answer change if the temperature and pressure change? No change, because mass remains constant according to the temperature and pressure change. Clear? So in exercise 2.1 complete, 2.2 complete, I think 2.3 and 2.4 also completed. Now we can start with 2.5. Then we can start the exercise number 2.5. 1 to 4 complete. 5. Yellow light emitted from a sodium lamp has a wavelength lambda of 580 nanometer. Means yellow light have a wavelength lambda 580 nanometer. Calculate the frequency and wave number of the yellow light. Calculate the frequency and wave number of the yellow light. First, here given is lambda, which is 580 nanometer. We can convert into meter. Then 580 into 10 raised to minus 9 meter. First, we can calculate frequency mu. Frequency mu is equal to C upon lambda. It is the formula which we can remember. Is equal to C upon lambda. C is the velocity of light, which is always 3 into 10 raised to 8 meter per second. And lambda is 580 into 10 raised to 9 meter. Now frequency mu is equal to meter, meter cancel. Second inverse to confirm. If you can make the calculation, it is 5.17 into 10 raised to 14 second inverse. That is the frequency. Now we can calculate the wave number. Mu bar is equal to 1 upon lambda. Formula is mu bar is equal to 1 upon lambda is equal to 1 upon 580 into 10 raised to minus 9 meter. 10 raised to minus 9 meter. And if we can convert it into centimeter, then it is 1.580 into 10 raised to minus 7 centimeter. Because अभी टेक्स्ट बुक ની અંદર સેન્ટીમીટર ની અંદર આન્સર આપ્યો છે.
કોઈ ફરક ન પડે. મીટરમાંથી તમે સેન્ટીમીટરમાં લઈ જાઓ એટલે 10⁻⁹ માંથી 10⁻⁷ થાય. Then the answer is 1.724 into 10⁴ સેન્ટીમીટર ઇનવર્સ, બીકોઝ સેન્ટીમીટર ઉપર જાય તો ઇનવર્સ થાય. મીટરમાં ક્વેશ્ચન પૂછ્યું હોય તો મીટરમાં થાય, સેન્ટીમીટરમાં પૂછ્યું હોય તો સેન્ટીમીટરમાં. જેમાં ક્વેશ્ચન પૂછ્યું એની અંદર કરી શકાય, બટ હિયર સેન્ટીમીટરની અંદર કન્વર્ટ કરવું પડશે, બીકોઝ આન્સર ટેક્સ્ટ બુકમાં સેન્ટીમીટરમાં આપ્યો. આપણને ઓપ્શનમાં જે આન્સર આપ્યો એ મુજબ આપણે એનું ટૂંકમાં પાવર સેટ કરવાની. ક્લિયર? હિયર સેન્ટીમીટરની અંદર એટલે આપણે એને કન્વર્ટ કર્યું, બાકી મીટરમાં પણ આન્સર થઈ શકે. So first this is clear. Next question, find the energy of each of the photons which first correspond to the light of frequency 3 into 10⁻⁵ hertz, means energy E is equal to h mu. Simple question. H is equal to 6.626 into 10⁻⁴ joule into second, and mu is equal to 3 into 10⁻⁵ second inverse, because 1 hertz is equal to 1 second inverse. We can make the calculation. Then the answer is 19.878 into 10⁻⁻19 joule. You can convert into the one figure, then 1.9878 into 10⁻18 joule. એક પાવર આપણે આ બાજુ લીધી into 10⁻18 joule. It is the first, આ first નો આન્સર મળ્યો આપણને. સેકન્ડ નો આપણે આન્સર રાઇટ ડાઉન કરીએ. We can given here a wavelength lambda which is in a angstrom, Now photon ni energy E is equal to hc upon lambda, 6.626 into 10⁻34 joule into second. C means 3 into 10⁸ meter per second. Lambda is equal to 0.50 into 10⁻10 meter, because if you can convert angstrom into meter, then it is multiplied by 10⁻10. Then it is multiplied by 10⁻10. Answer is 39.756. 39.756 into 10⁻16 joule. It is 3.9756 into 10⁻15 joule. One figure પછી point scientific language ની અંદર તો આન્સર આ ચેન્જ થઈ જશે. Clear? It is a 2.6. Now we can calculate 2.7. Calculate the wavelength, frequency and wave number of a light wave whose period is 2.0 into 10⁻10 second. Period means time period. Yes, period means time period. Clear? First we can have here t is given, time period t is equal to 2.0 into 10⁻10 second. We can have the formula mu is equal to 1 by t. Yes or no? Mu is equal to 1 by t. Therefore is equal to 1 by 2.0 into 10⁻10 second. Then the answer is confirmed second inverse. But if you can calculate it, then the answer is 5 into 10⁹ second inverse. Direct answer likho 5 into 10⁹ second inverse. Now we can have a frequency. We can calculate lambda very easily. Lambda is equal to c upon mu. 3 into 10⁸ meter per second. Frequency is 5 into 10⁹ second inverse. If we can make the calculation, then it is 0.6 into 10⁻⁹ 0.6 into 10⁻⁻1 meter, which is equal to 6 into 10⁻2 meter. 6 into 10⁻2 meter is the calculation. Clear? Now wave number mu bar is equal to 1 upon lambda. It is wave number 1 upon lambda, which is 1 upon 6 into 10⁻2 meter. 6 into 10⁻2 meter. Therefore it is 16.66 meter inverse. It is a simple calculation. Means time period આપ્યો તો એના ઉપરથી first we can calculate the frequency.
From the frequency we can calculate lambda and matlab wavelength, and from the wavelength we can calculate the wave number, which is mu bar. Very simple. So here we can complete up to 2.7. Now we can start with next examples. The next problem means exercise number 2.8. The question is that what is the number of photons of light? What is the number of photons of light with a wavelength of 4000 pm that provide 1 joule of energy? Yes. First तो आपने શું આપ્યું તો કે what is the number of photons? How many number of photons provide 1 joule with a wavelength 4000 pm? First we can calculate the energy of one photon. Energy of one photon E is equal to hc upon lambda, which is equal to 6.626 into 10 raised to minus yes, we can write here. E is equal to joule into second, 3 into 10 raised to 8 meter per second. Lambda is equal to direct 4000 into 10 raised to minus 12 meter, because 1 pm is equal to 10 raised to minus 12 meter. It is converted to meter. Clear? If you can calculate the energy of one photon, then it is equal to 4.9695 into 10 raised to minus 17 joule. It is the energy of one photon. It is the energy of one photon. Yes, we can say that 4.9695 into 10 raised to minus 17 joule energy is equal to 1 photon. જો આટલી એનર્જી આપણે ગેઇન કરવી હોય તો આપણે 1 ફોટોનની રિક્વાયરમેન્ટ પડે, બીકોઝ 1 ફોટોનની એનર્જી આટલી છે. દેન 1 જૂલ એનર્જી માટે આપણા કેટલા ફોટોનની રિક્વાયરમેન્ટ પડે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 ક્રોસ 1 બાય 4.9695 into 10 raised to minus 17 is equal to 2.0122 into 10 raised to 16 photons. આટલા ફોટોન હશે જ્યારે આપણે અગર ત્યારે 1 જૂલ એનર્જી પ્રોવાઈડ થશે. વેરી સિમ્પલ. કેવી રીતના કેલ્ક્યુલેશન મૂકી તો કે if these energies, if we can have this energy, then 1 photon. તો આટલી એનર્જી માટે કેટલા ફોટોન રિક્વાયરમેન્ટ પડે? It is the number of photon is like that, 2.0122 into 10 raised to 16 photon. Clear? Now next question, which is very important. Question number 2.9. Here a photon of wavelength 4 into 10 raised to minus 7 meter, direct meter માં જાય પહેલા કન્વર્ટ કરવાનો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી અહીંયા, strikes on the metal surface, the work function of the metal being 2.13 eV. Yes, here first તો આપણને શું આપ્યું? lambda is equal to 4 lambda is equal to 4 into 10 raised to minus 7 meter direct, and then work function W0 is equal to h mu 0. W0 is equal to h mu 0 is equal to work function is nothing but the minimum energy required to release the electron from metal surface, which is h mu 0, which we can explain in the theory. The minimum આટલી એનર્જીની રિક્વાયરમેન્ટ પડે કે જે એનર્જીને વર્ક ફંક્શન કહેવાય W0, which is h mu 0, here given in the form of EV 2.13 EV. Then calculate the energy of the photon. First તો આપણને શું કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું કીધું? એનર્જી ઓફ ધ ફોટોન. વેરી સિમ્પલ. Energy of photon we can calculate with E is equal to hc upon lambda, joule into second, meter per second. Lambda direct given है 4 into 10 raised to minus 7 meter. If you can make the calculation of this energy, then it becomes 4.969 into 10 raised to minus 9 joule. 19 joules, 10 raised to minus 19 joule. But આપણને જે વર્ક ફંક્શન આપ્યું ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ ની અંદર આપ્યું, therefore we can convert joule into electron volt. Yes, here the relation
1.6020 into 10 raised to minus 19 joule is equal to 1 eV. Therefore 4.969 into 10 raised to minus 19 joule is equal to 4.696 into 10 raised to minus 19 cross 1 by 1.6020 into 10 raised to minus 19. I think it is 3.10 eV. 3.10 eV electron volt. So it is energy of one photon in the form of electron volt. Now we can make the second calculation, which is kinetic energy of the emitted photon or emission. Kinetic energy which is 1 by 2 mv square, which is h mu minus h mu 0. Yes or no? We know that kinetic energy is equal to nothing but h mu minus h mu 0. h mu ની કિંમત આપણી ઘરે અહીં આવી ગઈ, because energy is equal to h mu also. It is equal to hc upon lambda also. આ જ વસ્તુને આપણે h mu પણ કહી શકીએ, because લેમ્ડાના ફોર્મમાંથી if we can convert into the form of frequency, it is also like that. 3.10 here 2.13, it is 0.97 electron volt. 0.97 electron volt. That is the kinetic energy. Now the third question, which is the velocity of the photoelectron. અહીંયા જે emitted થયો ઇલેક્ટ્રોનની વેલોસિટી કેલ્ક્યુલેટ કરો. યસ, હવે આપણી આગળ એક વસ્તુ આવી ગઈ, કાઇનેટિક એનર્જી. વિથ ધ હેલ્પ ઓફ કાઇનેટિક એનર્જી we can calculate the velocity. For this, first we can convert this energy into the joule. અહીંયા જે આપણને એનર્જી મળી એને આપણે જૂલની અંદર કન્વર્ટ કરવી પડશે. તો આપણે આવું લખશું કે 1 eV is equal to 6.020 into 10 raised to minus 19 joule. Then 0.97 eV is equal to how many? Is equal to 0.97 cross 1.6020 into 10 raised to minus 19 by 1. It is equal to near about 0.97. આપણે એમનો આન્સર રાખી દઈએ 0.97 into 1.6020 into 10 raised to minus 19 joule. જ્યાં કાઇનેટિક એનર્જીની જરૂર પડશે, રિક્વાયરમેન્ટ પડશે, અહીં આપણે આ જ આન્સર છાપી દેશું. Clear? So kinetic energy is equal to 1 by 2 mv square. Kinetic energy is equal to 1 by 2 mv square. Clear? We can calculate here v square, velocity, not a mu, it is a v. V square is equal to, અને ફોર્મ્યુલાનો કરતા બનાવો તો શું થાય? તો કે 2 times kinetic energy by m. 2 times kinetic energy by m. Clear? Now v is equal to, it is the v square. It is v is equal to under root of 2 times kinetic energy by m. It is 2 times 0.97 cross 1.6020 into 10 raised to minus 19 by m means mass of electron. M means mass of electron, which is 9.11 near about into 10 raised to minus 31 kilogram. 31 kilogram. Clear? So if you can make the calculation, it is near about 0.584 cross 10 raised to 6, which is 5.84 into 10 raised to 5 meter per second. It is the velocity of this photoelectron. It is the velocity of this photoelectron. Very simple. First we can gain energy, then we can gain kinetic energy, which is in the form of EV, then we can convert it into the joule. Joule ની અંદર કન્વર્ટ કરી as it is value રાખી. આપણને ખબર હતી કે kinetic energy is equal to 1 by 2 mv square. It is the mass of electron, it is the velocity of electron or photoelectron, whatever we can make the V as a formula, then the answer is like that. Clear? So here we can complete it up to 2.8. Now we can talk about the next questions. Now the next question is question number 2.10. Question is like that. Electromagnetic radiation of wavelength 242 nanometer is just
sufficient to ionize the sodium atom. Calculate the ionization energy of sodium atom in kilojoule per mole. First of all, what is the ionization energy, which we can explain here. Ionization energy means the energy required to remove 1 mole electron from 1 mole of gaseous free atom. Means suppose we can have a sodium in gaseous state and 1 mole, free means no combined with anyone. If you can make this, it is 1 mole. જો 1 મોલ સોડિયમ હોય આપણી આગળ જે ગેસિયસ સ્ટેટની અંદર હોય, ફ્રી હોય, કોઈ સાથે કમ્બાઇન થયેલો ન હોય, એમાંથી 1 મોલ ઇલેક્ટ્રોનને રિમૂવ કરવા માટે આપણે જે એનર્જી આપવી પડે, ઇટ ઇઝ નોન એઝ આયોનાઇઝેશન એનર્જી. ઇટ ઇઝ નોન એઝ આયોનાઇઝેશન એનર્જી. તો ફર્સ્ટ આપણા મગજમાં આ કોન્સેપ્ટ ક્લિયર હોવો જોઈએ કે 1 મોલ સોડિયમ ગેસિયસ સ્ટેટમાં હોય, એમાંથી 1 ઇલેક્ટ્રોનને રિલીઝ કરવા માટે જે એનર્જી આપવી પડશે, ઇટ ઇઝ નોન એઝ આયોનાઇઝેશન એનર્જી. બટ ફર્સ્ટ હિયર વી કેન કેલ્ક્યુલેટ ધ એનર્જી. ઇટ ઇઝ ધ સફિશિયન્ટ, મતલબ કે આટલી જ વેવલેન્થ આપણે એપ્લાય કરશું ત્યારે ઇલેક્ટ્રોન રિલીઝ થશે. મીન્સ ઇટ ઇઝ ધ એનર્જી ટુ રિલીઝ ધ 1 ઇલેક્ટ્રોન. Yes or no? It is the wavelength to remove the 1 electron from sodium metal. So energy is equal to Hc upon lambda is equal to 6.626 into 10 raised to minus 34 joule into second into 3 into 10 raised to 8 meter per second by 242 into 10 raised to minus 9 meter. Denominator is converted into meter. So it is the energy of 1 electron. એક ઇલેક્ટ્રોનને રિમૂવ કરવા માટેની એનર્જી છે 6.626 into 10 raised to minus 34 whatever. Then the answer is 0.0821 into 10 raised to minus 17 joule per atom. Joule per atom. It is the energy to remove 1 electron from 1 atom. Ionization energy means 1 mole, means 1 atom required energy to ionize or to ionization is equal to to ionization is equal to 0.0821 into 10 raised to minus 17 joule. Then what is the 6.1 mole means 6.022 into 10 raised to 23 atom required energy is equal to 6.022 into 10 raised to 23 0.0821 into 10 raised to minus 17 by 1 is equal to 4.945 into 10 raised to 5 joule per mole. But here it is kilojoule per mole. Now we can convert joule into kilojoule. Kilo means 10 raised to 3. તો આને હું આમ પણ લખી શકું 4.945 into 10 raised to 3 into 10 raised to 2 joule per mole. 5 power ને મેં અલગ કર્યા. 10 raised to 3 means kilo. 10 raised to 2 kilojoule per mole. That is the answer. આયોનાઇઝેશન એનર્જીનો મતલબ ખબર પડી ગઈ મિત્રો કે 1 મોલ એટમમાંથી 1 મોલ ઇલેક્ટ્રોનને રિમૂવ કરવા માટે આપવી પડતી મિનિમમ એનર્જી. ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. બટ આન્સરને કિલોજૂલમાં કન્વર્ટ કરવાનો કીધું તો આપણે કિલોજૂલની અંદર કન્વર્ટ કરી દીધો. ઇટ ઇઝ વેરી સિમ્પલ. નાઉ ક્વેશ્ચન નંબર 11. ક્વેશ્ચન નંબર 11. It is like that. A 25 watt bulb emits monochromatic yellow light of wavelength of 0.57 micrometer. Calculate the rate of emission of a quanta per second. मतलब કે per second કેટલા quantum emit થાય, કેટલા quantum emit થાય એ calculate કરો. Yes, 15 watt bulb આપ્યો. First we know that 1 watt is equal to 1 joule per second. 1 watt is equal to 1 joule per second. And 1 micrometer is equal to 10 raised to minus 6 meter. Is equal to 10 raised to minus 6 meter. First આપણે આનું કરી દીધું. Now we can make the calculation. First we can calculate the energy of 1 photon.
because energy of one photon આવશે તો જ આપણે ક્વોન્ટા પર ફોટોન કેલ્ક્યુલેટ કરી શકશું is equal to E, which is equal to hc upon lambda. Therefore E is equal to 6.620 34 joule second 3 into 10 raised to 8 meter per second by 0.57 into 10 raised to minus 6 meter. Now the energy E is equal to 34.87, which we can calculate into 10 raised to minus 20 joule. એ કેલ્ક્યુલેટ હવે ક્વોન્ટા પર સેકન્ડ જ્યારે કેલ્ક્યુલેટ કરવું ત્યારે એના માટેનું એક હું ફોર્મ્યુલા લખાવું. નંબર ઓફ ફોટોન ઇમિટેડ પર સેકન્ડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ નંબર ઓફ ફોટોન emitted per second is equal to total energy per second by energy of one photon. Energy of one photon. આ એક ફોર્મ્યુલા છે, યાદ રાખવાનું. ટોટલ એનર્જી પર સેકન્ડ કેટલી આપી? તો કે એનર્જી પર સેકન્ડ જો અહીંયા રહ્યું જૂલ પર સેકન્ડ 25 જૂલ પર સેકન્ડ એન્ડ વન ફોટોનની 34.87 into 10 raised to minus 20 joule. Therefore it is 7.169 into final answer લખું 10 raised to 19 photons per second, because joule cancel. આ ફોર્મ્યુલા એક રિમેમ્બર કરવાનું, યાદ રાખવાનું કે નંબર ઓફ ફોટોન ઇમિટેડ પર સેકન્ડ, નંબર ઓફ ફોટોન ઇમિટેડ પર સેકન્ડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટોટલ એનર્જી પર સેકન્ડ બાય એનર્જી ઓફ વન ફોટોન. ટોટલ એનર્જી પર સેકન્ડ 25 વોટ આપી હતી, which means 25 joule per second, because 1 watt is equal to 1 joule per second, and it is a formula. The next question is question number 12. Question number 12. Electrons are emitted with zero velocity from a metal surface when it is exposed to radiation of wavelength 6800 angstrom. Calculate the threshold frequency and work function of the metal. Here we can given here a zero velocity means કે sufficient energy જ આપી નથી, વધારે એનર્જી આપી નથી. Wavelength lambda is equal to 6800 angstrom. Calculate threshold frequency mu 0 and work function W0. Threshold frequency mu 0 and work function W0. First of all, here જે લેમ્બડા આપણને given છે એ લેમ્બડાની જગ્યાએ લેમ્બડા 0 જ છે, because કે જેટલી વેવલેન્થ તમે એની ઉપર એપ્લાય કરો એનાથી ફક્ત અને ફક્ત ઇલેક્ટ્રોન રિલીઝ થાય, એને કોઈ કાઇનેટિક એનર્જી નથી. મીન્સ ધેટ કે સફિશિયન્ટ વેવલેન્થ જ એને આપી છે, સફિશિયન્ટ એનર્જી જ આપી, રિલીઝ થાય એટલી જ એનર્જી આપી, એનાથી વધારે આપી જ નથી, મતલબ કે લેમ્બડા 0 જ છે. ક્લિયર? સો નાઉ વી નોઝ ધેટ mu is equal to c upon lambda, mu 0 is equal to c upon lambda 0, 10 raised to 8 meter प्रति second, 10 raised to minus 10 meter. We can convert angstrom into meter, then it is like that. Then the answer is 4 mu 0 is equal to 4.41 into 10 raised to 14 second inverse. Now work function is equal to mu 0 is equal to h mu 0. We can multiply it 6.626 into 10 raised to minus 34 joule into second into second inverse second cancel, that is joule. The answer is 29.22 into 10 raised to minus 20, which is equal to 2.922 into 10 raised to minus 19 joule. આ જે લેમ્બડા આપણે એપ્લાય કરી સફિશિયન્ટ જ હતી, એનાથી વધારે એનર્જી એને મળી જ નથી. ઝીરો વેલોસિટીનો મતલબ કે ખાલી રિલીઝ થયો. તો જે અમે લેમ્બડા એપ્લાય કરી એ લેમ્બડા એની લેમ્બડા 0 જ હતી, મીન્સ કે થ્રેશોલ્ડ વેવલેન્થ જ હતી.
જેની મદદથી આપણે થ્રેશોલ્ડ ફ્રીક્વન્સી ફાઇન્ડ કરીને થ્રેશોલ્ડ ફ્રીક્વન્સી પરથી આપણે વર્ક ફંક્શન મીન્સ કે W0 વિચ ઇઝ નથિંગ બટ h mu 0 આપણે ફાઇન્ડ કર્યું. ક્લિયર? આનું એક ફોર્મ્યુલા તો આપણે હતું જે આપણે રિમેમ્બર કર્યું હતું કે જેની મદદથી આપણે એને કેલ્ક્યુલેટ કરી શક્યા. ક્લિયર? આગળ વધીએ. ધ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ ક્વેશ્ચન નંબર 2.27. બાકીના જે રિમેનિંગ છે 13 થી એ અત્યારે આપણી થિયરીની અંદર થયેલા નથી એટલે આપણે અત્યારે કેલ્ક્યુલેટ નથી કરતા. જે થિયરીમાં કમ્પ્લીટ થયા એટલે આપણે લઈએ, જેટલા થયા એટલા ટીક કરતા જજો એટલે લાસ્ટમાં આપણને ખ્યાલ આવે કે આટલા બાકી છે. ક્લિયર? Question number 27. Give the number of electrons in the species H2 plus, H2 and O2 plus. First, H2. Suppose કે હું H2 ની અંદર ઇલેક્ટ્રોન કેલ્ક્યુલેટ કરું તો કેટલા થાય? તો કે 1 હાઇડ્રોજન એટમ એમાં 1 ઇલેક્ટ્રોન, 2 હાઇડ્રોજન therefore 2. It can have 2 electrons. આની આગળ 2 electrons છે because 1 હાઇડ્રોજન આગળ 1 ઇલેક્ટ્રોન તો 2 આગળ 2. હવે H2 પ્લસ નો મતલબ એવો થયો કે આમાં જેટલા ઇલેક્ટ્રોન હતા એમાંથી +1 થયો એટલે એક ઇલેક્ટ્રોન એને લૂઝ કર્યો. એ બાદ થાય. It can have 1 electron. It can subtract. Because આવી સ્પીસીસ હોત H2 તો એને 2 ઇલેક્ટ્રોન પણ +1 ચાર્જ કન્ટેન કર્યો મતલબ એને એક ઇલેક્ટ્રોન લૂઝ કર્યો. Therefore 2 - 1 is equal to 1 electron. Now O2, 1 oxygen contain 8 electrons. Therefore 8 and 8, 16 electrons are in O2. But here we can give O2 plus means 16 electron to confirm. -1 because it can contain +1 charge. +1 એટલે 1 electron lose કર્યો. It is 15 electron species. It can have 15 electron, it can have 1 electron, it can have 2 electron. Very simple. Clear? Next. Question number 2.35. If the diameter of a carbon atom is 0.15 nanometer, calculate the number of carbon atoms which can be placed in side by side in straight line across the length of scale of this length 20 centimeter. Means કે 1 કાર્બન છે એટમ એનો ડાયામીટર આટલો આપ્યો, ઇટ ઇઝ અ ડાયામીટર. એવા સાઈડ બાય સાઈડ પ્લેસ કરવામાં આવ્યા કાર્બન એટમ્સને આવી રીતના, આને સાઈડ બાય સાઈડ કહેવાય. ઇન્ટુ ધ લેન્થ ઓફ 20 સેન્ટીમીટર. તો આવા કેટલા કાર્બનને તમે અરેન્જ કરી શકો? કેટલા કાર્બન આવી રીતના અરેન્જ કરી શકો? યસ, 1 ડાયામીટર, 1 કાર્બનનો ડાયામીટર, 2 કાર્બન, ટોટલ લેન્થ બાય ડાયામીટર ઓફ કાર્બન. Nothing but total length by diameter of carbon. So here first we can say that diameter of carbon atom is equal to diameter of carbon atom is equal to 0.15 nanometer, which is equal to 0.15 nanometer, which is equal to 0.15 into 10 raised to minus 9 meter. We can convert into meter. And total length is equal to 20 centimeter, which is equal to 0.2 meter. If you can convert it into a meter, then it is 0.2 meter. Clear? Which is very simple. Then we can make the calculation. Like that. Okay. 0.15 into 10 raised to minus 9 meter. Then we can arrange 1 carbon atom. કારણ કે આટલામાં 1 carbon atom arrange થાય. Then 0.2 meter is equal to how many? It is 0.2 cross 1 by 0.15 into 10 raised to minus 19. 10 raised to minus 9. It is equal to 1.33 into 10 raised to 19 atom. આટલા એટમને તમે અરેન્જ કરી શકો, 9 એટમ, આટલા એટમને તમે અરેન્જ કરી શકશો. વેરી સિમ્પલ. કારણ કે આટલી સ્પેસમાં એક અરેન્જ થાય તો this space how many? Very simple. Next question. 2 into 10 raised to 8 atoms of carbon are arranged side by side. Calculate the radius of carbon atoms if the length of this arrangement is 2.4 meter. मतलब આ 2.4 સેન્ટીમીટર માં અરેન્જ કર્યા નંબર ઓફ કાર્બન આવી રીતના સાઈડ બાય સાઈડ. હવે એને રેડિયસ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની કીધી, બટ રેડિયસ ડાયરેક્ટ ફાઇન્ડ ન થાય. ફર્સ્ટ તો આપણે શું ફાઇન્ડ કરશું? ડાયામીટર. ક્લિયર? સો પહેલા તો હું આવું જ ફોર્મ્યુલા મૂકીશ કે સેન્ટીમીટરને આપણે મીટરની અંદર કન્વર્ટ કરી નાખીએ તો ટોટલ લેન્થ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2.4 સેન્ટીમીટર. ટોટલ લેન્થ ઇઝ ઇક્વલ ટુ
2.4 centimeter, and total number of carbon atom arranged in this length is equal to total number of carbon atom arranged in this space is equal to 2 into 10 raised to 8 atoms. તો આના પરથી પહેલા તો આપણને એક વસ્તુ મળી જશે, diameter of one carbon atom, diameter of one carbon atom is equal to 2.4 by 2 into 10 raised to 8. Very simple. 2.4 by 2 into 10 raised to 8. It is 1.2 into 10 raised to minus 8. 1.2 into 10 raised to minus 8 centimeter. It is diameter. Now you know that radius is equal to diameter by 2. Radius is equal to diameter d by 2 is equal to 1.2 into 10 raised to minus 8 by 2 centimeter, which is equal to 0.60 into 10 raised to minus 8 centimeter. 0.60 into 10 raised to minus 8 centimeter. But the answer is asked in the form of nanometer. So it is 0.060 into 10 raised to minus 9. 0.060 into 10 raised to minus 9 meter. 10 raised to minus 9 meter, because it is equal to 10 raised to minus 7 centimeter. બરાબર, આ સેન્ટીમીટરને કન્વર્ટ કર્યું આપણે મીટરની અંદર, તો it is equal to 10 raised to minus 9, because here 0.060 into 10 raised to minus 7 centimeter. 0.060 into 10 raised to minus 7 centimeter. હવે જે 10 raised to minus 7 centimeter હતું એની જગ્યાએ મેં 10 raised to minus 9 meter કરી નાખ્યું. Now it is known as 0.060 nanometer, because 10 raised to minus 9 is equal to nano. Clear? So it is the radius. Very simple. First we can find the diameter, then we can divide with 2 to gain the radius. That is a very simple questions. So મિત્રો આજના લેક્ચરની અંદર આટલું. ફરીથી આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળશું ત્યારે વધારે એક્ઝામ્પલ્સની વાત કરશું. પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો. આજના માટે આટલું.